WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Chamgaji tab Kalenjin amang'ung'it tugul ole imite koiboiboye ak igere ketesiet nebo Kass TV itagat eng logoiwekab emet kigurena Jacqueline Arusim. Kaityi arogenet meng'ik chebo kokwetab Ochil ak Chepkolon eng county nebo Kericho kosubkei ak nekanyor bortab neran agenge nebo kenyisiek 30 eng tabanab oret kotomo kenai kit nekoibchi kobet inendet sobenyi. Mitei sirindenyo nebo logoiwek Robert Siele ak alak eng meng'ikab komasatak chekamach serikalitab emoni koyai chikilisiet neititaat kotinygei ak yautyonotok. Kongoi mising studio nebo Kass TV noton nebo Kass mashinani nguni amiten en kebeberta noton nebo GN county nebo Kericho olen betab raini kaimuch kong'etyi rirek ak arogenet neo kot mising kosubkei ak yautiet nekonyor neran nebo kenyisiekab kwen kakobet sobet en kit netomo kenai. En nguni kemiten ak alak en meng'ik chemoche keng'alal ak icheket komwoe kole tos ne kit nekanyor en karonetab betab raini ako tos ne somenywan koityi serikali. Itagat eng noton nebo Kass TV en saisiek cheu ichechu. Tos mangen ale taunen kainet kikuren ng'o ako arorwech tos katestai en komosi en betab raini. Nana taunen kainet ole kikuron Reverend Uncle Julius ne en kasarwek chechang ko amiten ak lagok en Radio Injili ak en kipindisiek alak tugul ne kamache kityo amwa en betunieb raini ole kanyasech ak kokwerech arogenet mising en kokwoni nyonet yekan kenyoru anan kekas akobo lakwet ne kijanayat ne ko parge ak bunyondit nekomi makinai ngo kone ngo kobik anan ko ng'okik ichegen ko kakenyoru komi korotik kakenyoru kokakinyor lakwani komiten achingur yani kokiam nemakingen any kele ngwany kobar ng'okichu ngwany kobar chito ngwany kobar botot birechik siker ile nyalilda neo yon ng'et biik akokoitogei. Agenge en ane nomwoe alenen lagokyok kiteiwok abokora kimwowok abokora akobo ng'alekab maiywek kele ngandan mi meosiek nguno kochang'at meosiek chemakinoe lakini kwalak ko chechengjingei biik kou noni kakeker mite chupoitab maiywek koborus kole kokakobokit koteiteak ko kakoteiteak komakomuche ot kotoretkei makomuche ot kolabat makomuche ot kosorgei komakinai any ole kong'eten ng'alechuton amun ng'wan kora en echek ng'alekab kemwoe akobo maiywek abokora kelenen kalyan bikyok kelenen kikeker maiywek ako kora ngebore kemwa ko kikostoengei kirwokik kebore kelenjin kalyan mosorwet lekakoyait mite maiywek chemakingen ole yobu ko kit nemi komwoe kolenen kikisto Chiefs Act ko kingisto Chiefs Act ko kakichek komakomoken kiy amun lenen amuti kwo yuno ko ngomut chito kwo kap police ko ngobore itu koitu akine chichoton akomwa kole utadu mwochin kirwokindet mwochin ng'o kemoe kele serikali kemoe kelenjin kap police koyai imaninywan kit neweche en emoni komomi imanit ak yeitian komiten biik chelenen teleljin chombo biik cheu chebo okilisiek chekikochang'a kong'eten komoche right nebo lakwet moche ne kotakar komakomi ole kekerto kong lagok yoche keker kong lagok akosome sigik alenji onginet yon tokoming'in ui tugul sitamatun kobwotote kole kikiyetenan kele yai tuguchu amun kin kakome kabisa ko kakemete barnotik chechang en ortinwek chemokororon biik chekakimong'u biik chekakitiengei biik chekanyolu kokonop emet kwanchechu kakotaburburan koek buratik ko kisome barnotikyok ngandan otwoltwole alak akolenen kichiansis chiansis yani Z kikure ne Gen Z kitakai kaot ndakikolewen kit nemie ole Gen A amun abokora ngesomoni kora neimiset kelene koilianen koibut ko niton nekabar barnotikyok amun losetab kei momi koming'inetab kei momi yebit kole kole ne baba kole ne koruchon kole ne okot boyob ko kole ne amdoindet
amun kitechini en atkai tugul kiamdoi logoiwek chemyachen. So amache amwa ale kongoi Kass FM amun kikero kabokora ak yeitiane obwone olomiten kewelinwek asikobit keker tugul. Ko en media tugul asome ale kaikai serikali oyai haki police, kaikai chief yai kebebertang'ung. Angandan kilenen in makoswok chi yai kit nemie, chi tugul yai kit nemie, matibar emet amatongeteben konyonyet kityo. Ongeekun biik chekongdos, biik chekosto, biik chekere time, biik chekere sobet. Ko nibuch amwoe kongoi en okwek kokakobwan asikobit okasech ikokirirtosi en lakwani kokibar kou tiondo. Ko kongoi missing lagokyok kotoretok Jehova osikun ak kowalake sikobwa betusiek chemiach cheyobu taitab Jehova. Poleni missing. So taunen kainet kikuren Ngoiboyop Kok en komosi. Tos mangen ale ongendo ano in nanin kakinyoren betab raini, chicho kakinyoren betab raini ako tos kakenai ole bo nguni taunen kainet. Ane ko Joel Arap Koech. Kainet akobor Chemorto. Aboyop Kok nebo yu. Chepkolon. Ako oji yani kanisa koyu chepkolon ngunon yu ilo mi. Kobunji kwang'ut kityo kaninyo kemwowon. Lakwani kobo murtanyu. Ko anyoker kobunji kwang'ut ole wany ne cheu ngunon tukya en reyu. Ot ikere ngunon otelelien yu, ot kaninyoker akere ngunon yuno. Ak anyoker koiyo kosek kokomi yu. Kosek. Ole wany kokichute, wany kokilyonchin. Lakini onan kemwa kele maywek. Kongemwa maywek ngunon aker chupoini no kong'eten chupoini amun morcheches komosi. Chupoini kong'eten ano. Chupoini maywek. Amache kenai ak keker ak asome kabisa security ale kotoretech amun aningeyai kasit komami amun kiyoe kasit abo keib chito kiba keker inguni bare itu kakoit konyokolenjin keyai ne mami kit nekeyai kolen mami kit nekeyai ba kimite tuan kora kere ko ichechu chito nekoyoe ng'alechu koborugei. Kisoen ne kesom Jehova koborwech chichi. Bunyot chichi asinye mebole chito nekara ngoto ne kokinam ko bunyot chichi. Ma chito nemie. Ma chito nemie. Ako ngunon kole chito neyoe kit neuni konoe kole kamokoi chichi koyochingei amun kisibi ng'alechang korotik isibi chichon kipkoab ko. Amun kwang'utik cheu chu. Tom akere ako tom koitu kokwoninyo. Ko kinomwoe ne kityo asome setut amun nan kemwa ngunon kirwokik kele kirwokik lakini iba kiyoe ko nangei aba kimut chito man nebo keker en yuno koyai ile koitu ak asome setut amun anomi oret komosiu ko nan ikose nabo kora karisiek cherwoe en yu anan bekas bokoteleldos nan ikasi botai sait age nyokoteli komenai ile ngwany bichu kotokyingei ne. Kumenai ile ngwany tokyingei ne. Kasome ole kaikai en security kotoretech serikali ndolon nekit komuche nyokosubwan ot en kokwoni saisiek kochopchi timetable nenyokosungukoni. Ko kinosome noto. Kongoi. Taunen ak kainet kikuren Ngo kiarorwech koi agenge en kamatikab komosi ko tos ne somen koityi serikali ak kit nekonyoren betab raini. En ane kekurenon Rebecca Koech. Mi kokwetab Kipchebarwot. Amwoe pole kabisa en kokwoni nyonet. Kakekas ng'wonindo kwonyik chepyosokab kokwoni. Kakikas rirek kabisa. Kisome serikali kabisa kotoretech. Makingen amune sikoyak cheuchu en kokwoni. Kotom kai kekose. Ako pole kabisa en kokwoni. Pole en lakwani. Lakwani kebare Emmanuel. Jirani nenyunet. Cham nomi abute chai kotyokwo lakwani. Akobare jirani. Kakibet chito neming'in netom ot kokeso. Kemwoe pole kabisa. Pole kabisa. Ako makinai uon kokibar anan kokilyonchin. Kimoche serikali kotoretech. Kimoche keyai haki kenai kele ngong'okik anan ne. Makingen kokiker mami metit. Kimoche pole tom ot ndandan kokibar chito. Ot ndandan kibare chito komakibare kabilani. Ndandan ot kapng'okik komakiame kabilani. Amo ot kerengainik icheken. Kone kii koit kokwoni. Kokwoni ko kokikose ra. Cham kekose kong'eten kipkelyon ano. Lakini kakoit ra kokwet kinesamis.
mutyo. So choton ko alak en meng'ikab kebeberta nebo Oichi ak Chepkolon ng'ololjin ketesioni kosubkei ak yautiet nekaimuch kobaorionji icheket en karonetab betab raini ole kasam afisaekab ripsetab kalyet koyai chikilisiet nenin asikenai imanda angot kokibeten sobet anan kokibet sobet en or ne asikonyor icheket imanda koteben kalyet en kasarwek tugul. So ng'eten kebeberta noton nebo Oichi ak kebeberta noton nebo Chepkolon en county nebo Kericho tetyo noton nebo Kass Mashinani kainenyun ko Robert Siele testai iker Kass TV amun kimnatet naet. Kagomwa MP nebo Emurua Dikir Johana Ngeno kole nyolu kecheng ortinwek chekitoreten tienik eng mwaet kole chang tienik chetindoi talentaisiek kobate tomo konyor toretet nemokyingei. Ng'ololi Ngeno eng sigot eng komostab kot neking'ote ng'atutik nebo Mosop eng igorta nebo kawektaetab kongoi nebo tienindet nenaat kou Jose Jose. The national government, as you very well know, health is a devolved function, but whenever there is something like that, we always send our officers from the national government and especially the ones from the surveillance department to ensure that we comprehensively do surveillance around there and know what is the cause of the disease. And we have already sent our officers on the ground. They are working very closely with the Kisii County government to establish from the samples that they are collecting to the extent at which we need to move and also the kind of medication that probably that needs to be done and also what else needs to be done moving forward. We have already sent our teams on the ground to get the samples so that we can establish what kind of a disease it is. So I want to ask the country to remain calm. Things are under control and we will keep you informed as we move forward. Tesetai igorta nebo kamang'unetab kipsomaninik chotok mitei eng sukulitab Kaiboi Technical nemitei eng county nebo Nandi ole eng orata kondochin Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi koboto kandoik cheterter chebo Nandi County. Ngeguschi ng'o ng'alalet netesetai eng inguni. I want to ask, there is a linkage between industry and employment and training. And I think Madam Principal Secretary knows that. As much as we have several CDA projects going on in this sub-county, and even the whole of Nandi County, Governor Sang has a lot of projects going on. We have a training institute at Cheptarit. We have the milk processing plant. Don't ask yourself, what are you going to do so that you earn a living out of the linkages between yourself as a skilled worker and those particular institutes. I want to ask you, as you move out of this institution, if you are disciplined, you are organized, and you can go anywhere in this world to work. The other day, your principal had invited me to Kazi, what do you call it? Kazi Maju, is it? Kazi Maju. Foreign work. If you go to Qatar, if you go to Germany, if you go to any part of this world, you will fit in there. And I want to tell you, don't look at Kaiboi, Nandi, and Kenya. Look at the world. What can you be able to do in Germany? What can you be able to do in Korea? What can you be able to do in Dubai and other parts of the world? We as a people, we are going to support you with very good legislation, especially on how you can move out, you can use your skills very well, and you can develop this country. I want to say that as a Department of Education, as a chair, we've made a number of laws that are assisting you as a students, are assisting the Kenyans, and making sure that TVET should be the largest department in education. Because this is the place where we have the largest and the strongest human force in this country. And you'll be able to produce and give this country a lot of money as a people. Lastly, as I told you earlier on, I went to the United States a few weeks ago. And I met your member of parliament. He's very robust. He's gained health. He's doing very well. Most of you must have seen the photos in the social media. I did that because I want to tell you that he's doing well. He's recuperating very well. And most of the projects that are here today, we stand here today because of the work of Honorable Kirwa. He fought for this institution to be a national polytechnic. Can you give him applause, please? The member of the constituency manager has just indicated the number of road projects, the number of CDF projects going on. That means you have no vacuum in this constituency. You have no problem at all. He every other time consults with his constituency office
And as a leadership of the county led by the governor and ourselves, we'll step in any other time that he requires us to. Like this graduation ceremony. That's why we are all here together. And I want to thank Governor because when we said we are looking for the chief guest, you did very well and you met the Prime Cabinet Secretary, and now we are here today courtesy of your Member of Parliament because he is following us even now, wherever he is in Dallas, and he's actually saying, congrats na pongezi. Ketesetai kokakokaita kurset gavana nebo Narok County Patrick Tutu eng komaswek aeng cheterchindos kotinygei ak tetutiet nebo teksetab kambitab kiprutoinik eng Maraleme Conservancy kochenge koshinet eng chokchinet asikotestai tetutionotok. Kamwa Tutu kole terchinosiek chotok kikotestai eng kasarta nekoi kokonu kibet rabinik ako notok komagat kocheng walutiet eng chokchinet. Kwa hii mafurugano ya Lemek, mimi nashangaa kusikia jana watu wanaenda tena kuonesha ati mashamba yao inanyanganywa na mtu mwingine. Nataka tu niwaambie hawa, uko na shamba yako na mimi niko na shamba yangu. Wewe uliamua kupeleka shamba yako 25 years. Na mimi nilikataa kujoin hiyo maelewano ambaye wewe uliingia. Na hii shamba ambaye mimi najidai ni yangu, niko na absolute right kufanya vile nataka. Nashangaa wakisema hapo ati ilikuwa ni maternity ambaye mahali wanyama wanasalia. Sijui kama basi wamesahau kambi ya Mike Lawrence ilikuwa huko na ya Bushbuck ilikuwa huko. Sasa saa hii ndio imekuja kuwa maternity kwa sababu Mwanike alijenga kambi yake huko. Isitoshe, hiyo shamba ni ya mwenyewe. Hata kama ni maternity na mwenyewe ameamua kufanyia vile anataka, kwani wewe ni nani kuja kuenda kukatasha? Kuna watu waliongea uongo mtupu ambayo hailingani na yale ambayo inatendeka ground. Kuna wale anajiita Leme Conservancy, sisi ni Leme Landowner. Yale ambayo amesungumusa hakuna ukweli hata kidogo. Ni watu ambaye anafaa kushikwa kwa sheria kwa sababu amefanya kinyume na katiba ya Kenya. Yale ametenda, kuchoma mali ya mtu, kuchukua sheria mkononi mwao ambayo iko shamba lake, alafu akuje kusema mahali anazaliwa na wanyama. Hii ni kitu ambayo serikali anafaa kuchunguza, na kama watu ambaye anajaribu kupotosha Wakenya wengine kutumia members innocent bila kujua kitu gani anazungumzia, haistahili kamwe. Na ni mzuri security team ya Narok ambaye anachunguza hilo jambo, ni mzuri achukue jukumu lake. Maana yake sio vyema kuchezewa maisha ya watu kwa kiasi hiyo. Kuchoma mali ya mtu, kupiga watu kwa mchale. Conflicts ambayo tuko naye hapa waziri wetu ni kwamba tuko na a few conservancies ambayo wako na shida. I'm trying to sort it out, lakini nitoe wito kwa sababu najua watu wengi wako hapa leo, ni kwamba hiyo conflict ya Lemek na Mara, tafadhalini landowners, lazima tuketi tutafute suluhu. Yale mambo ambayo yanaendelea huko sio mzuri, na ningependa tu kusema ya kwamba tayari mimi na county commissioner tunaendelea kuongea na hawa landowners, we sort out that issue once and for all. Otherwise the peaceful coexistence between other conservancies imekuwa ni ya hali nzuri sana, hatujapata shida. Kango mwa MP nebo Emurua Dikir Johana Ngeno kole nyolu kecheng ortinwek chekitoreti tinik eng mwaet kole chang tinik chetindoi talentaisiek kobote tomo konyor toretet nemokyingei. Ng'ololi Ngeno eng komostab kot neng'ate ng'atutik nebo Mosop eng ortanotok bo kawektaetab kongoi nebo tienindet nenaat kou Jose Jose. Bororioni bo Kalenjin ko kiberu kamuktoindet en talentaisiek chechang. Ako kikimwa ko kikondou. Wagenge ole lazima
natural talents chikigore wa muto amogisa talent chikigore wa muto ngoje ba tiendo kilo zuzuno ngoje ba wae kilo zuzuno ngoje ba mbire kilo zuzuno so kama ongo betu bara ini omita ayu kenyuge go inyagene motivation Jose optimi ton job rutvan toboro yi umaji to encourage the gelejin you are the icon about me a name on yon iya again be chigindo history otinwe agomowe yaleke bara uneje umaji to azam jeni kyo amolo ngitieni igil jige ngale chimetu enemo chibagani tutik chibaboy boyede chiboy ne menyon ko bye awoy wasita ongen piga puro piga boleji tieni ki tindoi chigi bogi ngede no darab la buso ni ki boy sien dani en NGBC ni mitten Human Voice of Kenya ni mitten Kisumu ongen tieni de le boy ka chama ni ki ingen tu tieni tu jigi tieni ongen tieni de obo ne gure magite ni ki tam go te casa family nombre lena epeto kutoza tirogi chigi gozenge Jose kutai enemone engoronu oge nebe yango mugulu bagolenji imoja jege ngare je ngileji igige so omojo leo tieni tuko pamoja ane ukiamunu wewe ya mun keja mtino ngani aho na gole ombi gicho mtienda ole jijamba tienda ngiti MB number 10 ukemwane inobunji amuti mogi chukugi moto tieno yumi to ko muto amugi ko molonga Israel e Misri por lo uno ine kele Miriam namzuti au guru tienda o guru tienda no nda mari ne guru yugo chidana gore dauti ingondo ne gore sawu ko ngi gomnya sawu wo ma go twalme ke guru dauti ke le nyoti sigo jonomo Ogo so mjini keja artist keja cheba no trip ole ndomo gose kisibra kungejenga patete kunyendore tagene sibi iboro njogo kageje ko mwagele ibage golole ogo ngene so de elibo tienda na kumalega kejo ngolole betu ngana we gi onjine kibwo ne 2025 December Kumanyo ke tena ke gini bas ko ngozu ne zibu ke baage ne ite ko zumne zibu ke ga barnet ko tu ne zibu ke ga katet amun te no ga jugo ni bororiye kita ga na mo bororiye ko tabalasias ko tielo anwai ogudo gumbire ke mo jibe YouTube do no to waege oktindo Chitsap kalenzin ga gituk chota ga metablo ga chok choboy met ga gemuch ke bungo ngete studio ne Broadcast TV gurena Jacqueline Arusei koma lo tuto siang Martin Chegunur eng singeta radio sik with the WRC Safari Rally 2025. Rev Fisher and feel the roar.